Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Сегодня я решила немного отойти от темы. Это вот мой рабочий стол, так сказать, где все происходит. Я уже собрала материалы, чтобы сделать новогоднюю елку. Решила, так сказать, поднять новогоднее настроение. Вот такой я купила в Леонардо. Я хотела зеленый, но зеленого не было, поэтому я немного подумала и решила сделать елку в таком холодном зимнем тоне.
Вот такая прелестная елка у меня получилась. Прямо зимняя сказка какая-то. Я с клеем пистолет работала так впервые. И не без минусов, естественно. В общем, обожгла пальцы. Так что с ним работайте аккуратно. В целом результат мне понравился. А вам как? Жду от вас комментарии. Полное видео, по которому я делала эту елочку, оставлю в инфобоксе. Спасибо, что заглянули. Надеюсь, видео вам понравится. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, новогоднего настроения, счастья, здоровья, мира и улыбок. Жду вас всех снова. Всем пока!